Ova igra o ovom liku ovdje. On je nešto uprskao, prekršio zakon i onda završio ispred ovoga motela, negdje u Americi, Rue Valley motel, jer tamo dolazi psihijatar pričat s njime, to je valjda dio njegove kazne. Ali uskoro će shvatiti da se nalazi u vremenskoj petlji. Da, time loop igra i te su mi uvijek jako interesantne. Sjećate se onoga 12 minutes? Ono je bilo ludo, kad smo rješavali ubojstvo i cijeli taj slučaj, a cijelo vrijeme si u time loopu i moraš nekako izaći van. To je i ovdje. Samo Rue Valley, kako se ova igra zove, je drugačiji. Ovo je RPG igra sa dubokim sustavima osobnosti. Kakva je osobnost ovog lika duboko utječe na to što će se u igri sve dogoditi. Kakve ćeš odluke uopće moći donositi, s kime ćeš moći pričati, na koji način ćeš moći pričati. Na početku biraš glavne karakteristike, atribute, osobnost svog lika. I ja sam napravio ovakvog nekakvog. Malo je nestrpljiv i reckless i šta još piše nosy, tako da svašta ga zanima, ali je ujedno i dosta ciničan. I tako sam ja nekako rasporedio svoje bodove. Ujedno, nakon psihijatrijskog razgovora koji sam sada imao, i malo sam to skipao, malo nema motivacije. Piše total lack of motivation preko mene, tako da kad sam izašao van, razgovarao sam s psihijatrom u ovoj sobi 102 ovdje, vidio sam da ova žena udara po ovom automatu jadnom i probao sam pričati s njom, da vidim što je bilo. Ali sve što mogu je observe her actions closely, zato jer sam nosy izabrao karakteristiku, ok? Ali ne mogu pričati s njom jer nema motivacije. Tako da nije samo do toga što ste izabrali kakvi ste, nego i kakav statusni efekt imate preko sebe trenutno. Valjda ću jednom prestati biti ovakav nemotiviran pa ću moći pričati s ljudima, ali trenutno ne mogu. Idem kliknuti ovdje da vidim šta se događa. She's completely focused on the ancient machine and mumbling something under her breath. From time to time, though, a grunt or few words are loud enough to make out. Come on, you thief! Okej. Jel ona ovdje možda isto jer je prekršila zakon pa dolazi kod psihijatra? A ko zna, ali čini se da njoj definitivno treba. Nobody needs to be sent away from their home to this dump, regardless of their mental state. Da, ja sam valjda, znači ne znam što sam napravio da su me strpali ovdje i dali da pričam s psihijatrom, ali... da, valjda sam lud ili nešto. There must be a better way to help a distressed person. To ja razmišljam u sebi. Perhaps you could speak with her, see if you could help somehow. Ali nema motivacije, da. Jednostavno blokirana mi je opcija zbog motivacije, zbog manjka iste. To vam je to. I sad možete ići okolo i istraživati dalje, možete ući u auto svoje vremeno i tako dalje. I u jednom trenutku ćete shvatiti, ja sam u vremenskoj petlji, koji vrag. Ali ono što sad trenutno moram, jer to mi je psihijatar rekao, kao, odi sad nakon ovog razgovora našeg ovdje do recepcije motela i pričaj tamo sa gospođom, ona će ti dati sobu. Ali kaže ovako, all the attention of the girl behind the counter is occupied by the ongoing phone call. Yes, Rue Valley Motel. Our Coral Destiny internet antenna is down? Njima ne radi internet pa ona zove da poprave. She says to the other person, okay, try to get her attention. Ajde da vidimo. Failure. Ja sam previše ekstravertiran da bi uspio ovo tu što je bila opcija da dobijem njenu pozornost. It's easy, just be loud enough and she won't be able to ignore you, pričam ja sam sebi i idem reći. Čekaj, ring the desk bell and smile. Malo glupo jer je ona tu i sad ja stišćem po zvonu, ono malo glupo. I vidim da je zauzeta, ali idem to napraviti, ajde. Wow. She turns toward you clearly annoyed by the bell. Malo sam je nažicirao. Please sit down, sir. I will be with you in a moment. Ok, oprostite gospođo, ja sam samo takvog lika napravio, ne bi ja tako inače. And before you get the chance to say anything, she returns to her call with no sign that she's about to end it in a moment or anytime soon for that matter. I sad ja, budući da sam nosy lik, mogu slušati šta pričaju. In a bout of curiosity, you lean closer and prick up your ears, hoping you'll catch what the other person is saying too. Alas, what little you manage to comprehend is the unmistakable drone of customer support, their bored soul. Ok, znači pričaju uglavnom sa korisničkom službom i jako je napeto, da. Okay. Your curiosity subdues as your attention slowly breaks down, but you still keep mindlessly listening. No, the repair tech already came yesterday. Said the internet will be up by noon today. To njima već traje danima, jel? I neko je trebao doći jučer. Okay. Kaže, killing time. Time in the game does not progress outside of dialogue, so in order to wait until certain events happen, you need to find a way to kill time. Usually you can do that with various items and interactions around you. For example, reading a book, scrolling through your phone, or just chilling in a cozy chair. Ok. Znači moram nekako naći način da ubijem vrijeme, jer vrijeme inače ne teče.
Je li ima mobitel ili šta? Šta je ovo? Mogu čitati to? Da, ovdje ima random stvari. Check out the leaflet. Ok. Šta mogu inače ovo? Wait patiently doing nothing. Aha, budući da sam impatient, ja ne mogu čekati jednostavno. Ok, da vidim šta ima na tim stvarčicama. On ima razne neke leaflete. Take the leaflet with you. Uzet ću ga sa sobom. Sad mi se otvorio inventory. Items you pick up are represented here. While not in dialogue, you can select them and interact with them. Also, some other items will show more information on their icon. For example, availability of internet on your phone. Znači ovo tu mi je inventory, imam mobitel, ali nemam internet na njemu. Baterija je barem puna do duše. Grab the cheap looking pen. Jel mogu uzeti pa nešto crtat? Da, budući da sam reckless, mogu ukrašću i olovku sad. Jel uspjelo? A sudden outburst of kleptomania overcomes you, but luckily the reception is so out of it that she doesn't even notice. Of course it's urgent. Our guests don't have Wi-Fi, the credit card machines are dead, we can't access reservations. Wow, da, baš veliki problem kad nemaš interneta, imaš biznis. I vrlo je uzrana i ne želim je više smetat, ali ja mogu sad doodle something to pass the time. To je to. Until she finishes the call. Okay. You just draw whatever comes to mind. To je to. Crtaj bilo šta, stari. Your mind's blank. Your hands are free agent. Wow, ok. Completely nešto. Evo ga, vrijeme prolazi. Napokon. Valjda će sada proći dovoljno vremena da ona završi taj razgovor. A while passes and a failed attempt to draw becomes even more interesting, even less interesting. Minutes pass, but the phone call is still not at its end. I know what you're talking about. You're a repair tech. Wow, nikako da završi pričat, ja moram to nekako ubrzat. Doodle something to pass the time. Ok, ovo ne uspjeva nikako. Imam olovku, imam mapu ili leaflet, jel? Ok. Mogu čitat ga, da prođe malo vremena, ajde. Čekaj, mogu ja sjest? Čekaj malo, never mind. Gdje je? Mogu sjest. Sit down. To će biti puno bolje. Ok. Zašto nisam prije napravio? I sad mogu drndat po mobitelu. To se kaže drndanje. imam čak neke video igre. Play a quick match of hyper casual protagonists. Wow. Hyper casual protagonists ove igra. Until she finishes the call. Ok. Znači igramo to dok ona to ne završi. Šta? The first wave of tiny bow tie wearing a tiny disappear. Znači šta moram stvarno igrat ovako tako da klikćem? Wow, da ih sve ubi češe. Ne mogu vjerovati koliko dugo se već bavim ovime, nikako da popričamo, jel moguće? As your mind spins around the absurdity of this game and while your fingers nešto, tap the pile of boxes, ok. Keep swashing them, znači igramo igru. Ignore the big gentleman, ok. You managed to squash him. Tap on the big guy. Ovo nije normalno, jesu oni stvarno ovako to napravili. Jo, skoro mi pao mobitel, koliko sam se uživio u igru. Just quit. What the hell is going on? Se idem pitat, ne želim quit the game. Tap somewhere. Nešto se događa ružno. Keep tapping all over the screen. Valjda će proći vrijeme dovoljno, ajde, I just quit the game. Ok. Jesmo sada... Da, 8 navečer već, ja se još nisam ulogirao u sob svoju, nisam check-in odradio i nikako da završimo. Back to the phone ili check out the leaflet. Dok sjedimo, fino ćemo provjeriti šta tu piše. Ok, ajmo sad i njega pročitati da prođe, dok ona ne završi taj prokleti razgovor, čeće. Just read on. Just read on. Wow. Idem zone out. I mogu zone out? Ili će proći vrijeme? Hoće. Wow, ovo je čudan koncept, Vidi, baš se vidi kako je još mrak malo pao. You realize you switched from reading text to just looking at pictures? The art is ugly. Time goes by and the girl at the reception desk is still talking. Jel moguće? No, she said Sunday noon. I wrote it down. I'm not... Sunday or... Jesam gotova. Finally the girl ends her eternal call. So sorry for the wait. That was a super important call and I had to take it right now. There was literally no other way. Idem jednostavno ovo, Right, let's just get this over with. Ajmo u moju sobu, molim te. Her voice is full of enthusiasm. Ona je sva neka entuzijastična. That's the last one on the second floor. Everything's ready for you. Ima drugi kat. She raises her hand, holding a piece of blue and red plastic. This is your key card. Key card, ok. Ništa, idem uzeti jednostavno.
Znači, mogao sam i pustiti da ga ona stavi na šank tu, ali... Oh, I see. Ne znam čemu ta opcija, ne znam zašto je You bitno. were expecting an old-fashioned key, weren't you? Well, we've decided to modernize for a number of reasons. Ok, mogu ja sam uzeti ključ, hvala, može... Actually, one reason, to be perfectly honest, the guests just kept on losing their keys. It was exhausting, and my dad didn't like the cost of replacing so many Njen locks. otac je valjda vlasnik tu, jel tvoj otac onda vlasnik ovdje, jel? Yeah, he bought it from the previous owner when she realized she'd had enough of Rue Valley. So, yes, we decided to use electronic key cards. Ok, imamo electronic key cards, malo previše priče o ome, to bi moglo biti kasnije We bitno. only need to replace a piece of programmable plastic. Aha, znači, da, svaki key card je isti, samo treba komadić u njemu programabilne plastike promijeniti. Ok, take a deep breath, roll your eyes and wait for her to finish. Could we finish the check-in now, please? Of course. Ajde, molim te. I onda još nastavlja priča. It makes my life Okay, she takes a deep breath, planning to continue, but a notification from her phone interrupts her. Dobila je notification. Nakon par sekundi dati tvoj keycard. Here's your key card and I'll need... I mora se potpisati. Znači, nekakav dokument je stavila za potpisat. I dobio sam room key, broj 6, ok. Na drugom katu. There was supposed to be a pen, but I must have misplaced it. Nema olovke jer sam je ukrao malo prije. Ok, ja ju imam. Oh, you have one of those pens too. What a coincidence. Imam istu koji ti, draga, tako je, da, ok. You. Idemo ča, evo, potpisano, može, ok. Ovo je bilo tako random. Ok, čekaj, mogu tamo ići? Koji vrag je tamo, Smijem ja, slobodno, gospođo, uđem ovdje, opa. Wow, ok, ovdje nisam smio doći. Ovdje oni peru rublje i to sve, šta je ovo? A lot of random boxes in all shapes and sizes, some of them are labeled Ben. One says documentation. Ok, ko je Ben? Ben je njen otac, vjerojatno. Ok. Uglavnom, ovdje nisam trebao dolaziti, ne mogu vjerati da nije vikala za mnom. Šta, to je to onda? Idem ča, broj 6, ajde vidimo se, hvala na usluzi. Na drugom katu je, pa pretpostavljam da moram ići po stepkama gore, jel? Ja mogu samo ovako kliknut? Yes. Stepke su poseban item, mislio sam protrčat preko njih, ali ne možeš. 005 vidim tamo i moja će onda biti... Aha, ovdje? Yes. The paint is peeling from the wood of the door, but number 6 is new, shiny and chrome. Idem to iskoristit. Tiny green dot of light shows up i unlocked. I ulazimo unutra. Ok. Moja soba motelska. Izgleda malo trošno i nikako, ali tako je kako je. Idemo se raspakirati, pretpostavljam da bi to bilo pametno. Hundreds of strangers have slept in this bed, leaving behind flakes of dead skin. You can't wait to jump into the sheets and contribute to the collection. Unfortunately, between you and the object of your desire, on the folded sheets lies a dusty suitcase. Your suitcase, the smallest one you own. Put it away. It's such a chore, but the more you prolong it, the worse it will get. If you don't unpack now, it will feel even harder if you do it later. Step by step, a simple act of unpacking will become an insurmountable burden. Okay, do you want to crawl back into that? Okay, bit you impatient. Put it away and fall straight into bed. Znači, ne mogu se baviti time sad, idem odmah u krevet. And now that the suitcase has been dealt with, the motel room is officially your home. This can never be home. It will do. Each you know. It will do. That's the spirit. Ali kao da pričam sam sa sobom, ono, malo je čudno. Ili kao da pričam s igrom. Da vidim samo što ovdje piše, neka pravila. A list of rules. You can't be bothered with that right now. Ok. Možda da sam drugačija osobnost bi mogao. Jer se mogu popiškiti ili nešto? Ne mogu. Oprat ruke, umit malo ovo ono. There are so many dark patches that this can barely be called a mirror. A small cup is on the shelf. Okay. Aha, mogu ovdje look at the mirror. The mirror's splotches make interesting patterns on your face. Okay. I know the face too well. No need to discern every little detail. You prefer not to look at it. Wow. Ok, nećemo se više gledati u ogledalo, nema potrebe za time. I nemam ništa drugo klikabilno ovdje, tako da ajmo ča. Već će vjerojatno biti bitan kasnije. Za sad, idemo spavat. Despite the tight sheets and crisp looking pillow, the bed reeks of dust and age. Fall onto beds, jednostavno. Ok.
Nekako se sporo sve zajedno razvija i stvarno ima jako puno čitanja, ali rečeno mi je da kada jednom vidiš taj time loop kako se odvija, da će biti kao definitivno vrijedno svega. I baš ono onda krene biti jako zanimljivo i ulovite igra i ne možeš prestati. You fall onto the bed with your weight. It croaks and squirms and a cloud of dust and skin particles rise up. As soon as your head touches the rough pillow though, tiredness overwhelms you. Coming to this nowhere motel to attend therapy you don't need has drained you. You are desperate to get some sleep. Ok, check out the leaflet? Ne, mess with your phone? Aha, moram prvo po mobitelu malo drndat. Ali to bi me moglo... Da, idemo scrollat po feedu, Možda tako zaspijem. And hope sleep will come. Znači ne mogu ići ni spavat, moram scrollat po mobitelu. Scroll some more. I onda se svaka slika opisuje ovdje. Daj scroll some more. Lagano rasistički video nekakav se naletio. Nego šta? Scroll some more. Ok. Nisam siguran da sam uspio zaspat, samo da je prošlo nešto vremena dok scrollam. After a while you realize that neither the pictures nor the posts are loading correctly. Check the signal. Aha, pa da, ja nemam zapravo signala. Ok, ima smisla da čitam nešto što je već u kešu. Nekako u memoriji. Unless you hook up some local Wi-Fi, you won't get much internet here. Ok, onda trebam čekat taj leaflet i jednostavno to pročitat. Da ubijem vrijeme i nadam se da će san doći. Read on, let the time pass. Ok. Ovo mora uspjeti, taj leaflet mora biti brutalno dosadan. Ali držao me okupiranim samo kratko vrijeme, Viš ovo, Znači, da nisam impatient, mogu bi samo zatvoriti oči i nadat se da san dođe, ali moram inače se ovako zabavljati, Ok, back to the phone onda, ali idemo play a quick match, put the phone back, ajde igrat ćemo ovo, možda zaspijem uz igru, Malo mi je čudno i neintuitivno da te igra uspava, ali... Evo kad prolazi neko vrijeme, jao meni, prerealna igra, čovječe. Čekaj, ringtone? Answer the phone. Ajde, idem se javiti. Ko me zove sad? Hello, sir. Am I speaking with Eugene Harrow? Ja sam Eugene Harrow, da, izvolite. Ok, that's me. Well, Mr. Harrow, I am so pleased to have finally reached you. My name is Percy Rugger, and I'm a senior sales executive at Ulterior Paralegal Exploits Consultancy. We'd like to offer our help regarding your case. My case? Da, šta sam ja uopće napravio da sam u ovoj situaciji? Well, if my information is correct, you have recently been unjustly forced to participate in treatment which, in our opinion, may have consequences not aligned with your best interests. Dobro, ja sam bio nepravedno forsiran da me psihijatar, da pričam s njim. A oni su odvjetnici koji, da, žele kao pomoć, ali žele se naplatiti, realno. Jel vi pričate o toj moje psihoterapiji ovdje u hotelu? Motelu, Mr. Harrow, let me be frank with you. I have no idea where this Rue Valley of yours is, but we will work together to put an end to this undue response to your... well, unique situation. I mean, we have only known each other for a couple of minutes, and I can already see what a strong-willed individual you are. You know what you want, and nothing will stop you from getting it. So I presume you're ready for the next step in our cooperation? Okay. Ajde, idem reći, može, ajde, mislim, saznaću više o mom slučaju. Mr. Harrow, you truly are a man of action. Ja sam čovjek od akcije, da. General consent here and forward your case to my colleagues in our paralegal department. Well, Mr. Harrow, it was a colossal pleasure talking with you. Tschüss. Tschüss? Što si ti Njemac, ono, što se događa? Before you have a chance to say anything, your phone line is already dead. Da, uglavnom, nisi jedini koji shvaća apsurdnost ove psihoterapije koja je nametnuta. Back to the phone onda, šta ja znam, play a quick match, put the phone back into your pocket. Ajde idemo igrat taj hope sleep will come. Squish them all. Ok, vrijeme još prolazi. Ću ja zaspat u jednom trenutku, please? Bilo bi super, stvarno. Enough of this for now, ok. As your mind begins to drift, reality fades away. For a precious moment, there's only darkness and silence. Ok, ali nešto se događa.
Ovo je mind map, memories. This is your mind map. It's a representation of all the memories you have and how they are connected. When a memory is available, you can recall it by selecting and activating it. Once the memory is activated, it can open dialogue choices. Okay. Ovo su znači moja sjećanja. Ovo je Robin Fleming, to je ta gospođa na recepciji i an image of the aha, to je znači mentalna slika koju ja imam. Cijelog tog našeg razgovora. Ok. Da, the motel receptionist is very talkative i zove se Robin Fleming. Ovo tu je Percy Rugger, s njime sam pričao na mobitel. Ok, ovdje se mogu sjećati šta smo mi pričali. Dobio sam razgovor od njega, on je sales executive za nekakvu pravnu tvrtku. I ovo tu je... čekaj, Idon Fink? To je psihijatar, njega sam malo preskočio, da. Znači s njime sam pričao u hotelskoj sobi. Ja sam mu lagao da ga slušam, uopće nisam ga ni slušao. Ok. Iako se ti smatraš da se ponašaš normalno, neko ti je rekao da moraš imati psihijatra. Ovo to je mlada dama ispred hotela koju sam ignorirao i nemam se čega sjećati. Ona je uglavnom ljuta na vending machine. To je to. Znači ovo je moj mind map gdje se mogu uvijek podsjetiti kako su stvari išle, kako sam razgovarao s ljudima, jel? You find yourself staring at the smallest suitcase you own, perched on a rumpled motel sheets. Everything is packed, clothes, phone charger, toothbrush and a couple of other items. I'm ready to go home. As you reach for the handle, you notice a toothless gap, as if the suitcase forgot to fully exhale. Then the gap widens just a little and something shifts inside. The suitcase jerks. It's just a faulty latch. Let's go already. Ok, nije zatvoren do kraja suitcase i ja sam ga podigao, ja sam bio prebrz, nisam imao strpljenja. Ali suitcase se otvori. Snake's head appears. What? The seam splits and snake's head appears? Then more hisses follow and more snakes emerge. Znači, zmije izlaze iz šta? Liquid as death and cold as old, their bodies twist into knots, ready to spill all over your sweaty sheets. Close it, close it! Zatvori to, čoveče. You slam the lid down, the latch snaps shut, silencing the hisses, for now. Got to get rid of the suitcase, let's shove it under the bed. Okay. Out of sight, out of mind. As you descend the stairs, midday heat pricks your neck with sweat. And you think of everything you left in the suitcase. A samo neka odjeća, mobitel, punjač i neke drugi itemi. You enter the reception area, no one's there, and even the HC is turned off. Znači, je li ja ovo sanjam? A stack of pristine checkout forms sits beside, znači checkout forme, idem potpisati jednu. Name, date of birth, length of stay, but a single mischievous drop of ink escapes the pen and begins swelling into a blot, a puddle, a pond. Oh, wow. Ide mi preko majice, malo tinte. I need to write faster. Okay, prat brže. Ink is faster than you as soon as it consumes everything you have written. Wow, ništa se ne vidi. You slap the new form over the old one. Oh, what the... The paper becomes a battleground of stains. Your tongue feels swollen, your toe dry. Just keep writing. You write all the words in black on completely black paper and sign it in black. Not your fault after all. Znači, tinta je preuzela cijeli papir, ja sam se potpisao sa tintom po tintastom papiru, ništa se ne vidi. I šta se događa? Get out already! Insert coin. Ok, moram s parkirališta otići, ali ništa ne radi kako treba. You drop another coin. Ne mogu. The world narrows to a clink of metal. Ništa se ne događa. Šta je sad, The checkout. Znači, ovo je bio dream. You try to leave this damn motel, and all the therapy nonsense behind, but everything kept falling apart. I sad se mogu toga prisjetiti kad god želim, jel? Ajde, hold to recall. Not enough willpower. Don't worry, it wasn't even a real memory. Yes, it's an echo of my past. Ok, idem reći da je ipak dio nekakvih mojih osjećaja, cijeli taj san, iako nije pravo sjećanje. To je random neuralna aktivnost u mozgu, sinapse, malo pričaju jedna s drugom, iskre. Ali zaboravit ćemo na to. It didn't feel random, I just know it's important. Reću da znam da je bitno, ali ne mogu još.
baš nisam dovoljno jak da nešto. Veoma neobično, isto ono više teksta nego sam i očekivao čak. Ali svaka čast što su odlučili ispričati priču ovako. Znaš, drže se svoga, imaju jasnu viziju i to će tako napraviti. Kaže, the sound of a car engine and screeching tires urges you to open your eyes, bringing you back to the miserable reality once again. Your head is still spinning in a whirlwind of uncontrollable thoughts. Okay. Some status effects, dobio sam novi, sad sam i thirsty. Oni mogu imati greater impact on your personality. Naprimjer, thirsty nudges you just 1 point toward the impulsive side, but some other status effects have a much greater influence and in some cases drastically change the personality. Znači, ja sam još više impulzivan sada, zato jer sam thirsty. Imam još manje strpljenja, evo. Glava mi se još uvijek vrti u krug zbog čudnog sna. I da, kaže, bio sam glup kad sam mislio da ću moći zaspat. Idemo se ustati i uzeti malo vodice. Čovječe, kad ćemo saznat za taj time loop? Šta se događa? Ok, kako ću popiti vode? Ima ovdje čaša kakva? Turn on the tap and drink some water. Ne treba mi nikakva čaša, nagnem se kod ček. Kaže, užasan miris ti popuni nosnice. Kao da nešto ne valja sa instalacijama vode ovdje. Dobio sam achievement. Ok. It's like there's a plumbing issue. You see some water streaming out the tap. It's a robot shade of black. Wow, crna voda. I ja ću ipak popit. As soon as your first drop enters your mouth, the taste of mud and sharp metals overwhelms you, and before you have a chance to stop, it reaches down your throat and into your stomach. Wow. Ok. Popio sam tu crnu vodu. Bile starts rising up with the remnants of what meager food you ate today. Idem u toilet. Idem povratiti u toilet. Možda je daleko, možda ne stignem. Stigao sam. Wow. Wow, šta reći? That horrible taste of heavy metals and toxic soil is gone, okay. But instead of quenching your thirst, you expelled what little liquid you had inside your stomach. Da, sad sam još više nekako thirsty. It doesn't make any difference, I was already miserable. Da, jednostavno idem biti pozitiva i probat drugačije vode popit negdje. Malo biti optimističan. Ajmo vidjeti. Ajmo izaći van i vidjeti ima li kakve vode. Vani pada kiša također. Pridodaje cijeloj turobnoj atmosferi. Idemo van i... ovaj je valjda radio buku, a? Stvarno? Kaže, damn it. You hear the man yell from inside his vehicle. Even though the tinted windshield, you can feel his frustration. Start, you piece of shit! Okej, ne može lik upaliti auto više. Okej. Neće nikome ni prijaviti da je razbio skoro tamo trafostanicu. He seems to be in a hurry. He's probably drunk. Ajde to reći. Vjerojatno je pijan. Good thing he's driving through a desert. That lowers the risk of him hurting anyone but himself. Come to think of it, could it be that's exactly what he's trying to do? Ne, bolje da ne razmišljam o tome trenutno. Let's find something to drink. Okay. Ja mislim da mogu kucat na ova vrata. A door marked with the number 5. Ću kucat? Ajde da kucam. Ne znam je li neko tu. Ali ništa se ne dogodi, a? Kucat još jednom? Ništa se ne dogodi. Ok, imam feeling da je sad igra malo se otvorila, da sad imam zapravo malo više slobode. Na druga vrata ne mogu ni kliknut, by the way, samo na vrata broj 5. I ništa se ne dogodi. Idem u ofis pitat gospođu ako ima. Ujme, meni skoro me ubiše struja. I nestalo struje. You jump as if someone jabbed you in the stomach. Aha, vratila se. For a split second the whole world was exploding, but it was just a thunderclap, the loudest one you ever witnessed. Never a dull moment here. Okay, to ću reći. Your mind says it's nothing, but your heart is still racing. It's pumping, but there's nothing to use this unwanted excess of adrenaline for, so it keeps lingering. Okay. Gospođo, čašu vode, molim vas. The receptionist's eyes are closed and you can hear music blasting from her headphones. She doesn't seem to have noticed you. Znači, zatvorene oči, čovječe. Excuse me. Viš da će me čut. A otvorila je oči i to je prepalo što sam tu. Mr. Harrow! Mr. Harrow, to ste vi, jel? Okay. Sorry, I didn't notice you. What can I do for you? Nisam te mislio prepast, sorry.
Yeah, you got my blood pumping. No worries, though. What can I do for you? Gdje mogu naći malo vode, a? Ooh, yes, I forgot. Don't drink the tap water. Wow, malo kasno. I'm very sorry about it. Okej, ispričala se, to je okej. Kao da će početi plakat napravila lice, Get zašto? a bottle for free at the vending machine instead. Just press the button. Ne, vending machine ne radi. No problem, Mr. Harrow. Have a nice evening. Ja, neće raditi 100%. Mislim, sumnjam da su popravili od malo prije, kad smo bili tu. The battered machine seems to be decades old, except for a newly installed comically large reddish button. Press the reddish button. With a bang and clang, the machine vomits out a bottle of water. Aha, to je nanovo instalirano kako bi mašina služila nečemu dok imaju problem s vodom. I sad sam dobio vodu. The almost frozen plastic feels slippery in your sweaty hands. You can't wait to drain it of the precious nikako reći. Precious fluid. Ok, idemo popiti vode. Gulp down the whole bottle. Ok. A to je bilo malo reckless, ali nisam drugu opciju imao jer sam ja takav lik općenito. Znači sve ovo može biti dosta drugačije ovisno o tim karakteristikama karaktera našeg lika, ok, koje sam izabrao. Popio sam sve to i sad se osjećam bolje, sad više nisam thirsty i sad se je vratio impulsiv nazad. Šta se događa? Wow, eksplozija ogromna! The night sky turns blood red and you feel an infinite scream passing through everything. Unbearable anxiety washes over you. Get away! Hide! Idem to. Anxious apprehension. At least I don't have to face it. Close your eyes. Znači dogodi se ogromna eksplozija i tako se stvar počne vrtiti u krug, jel to? Your eyelids connect and darkness greets you for a mere second, but as always the carousel of suffering starts spinning immediately. How do I stop? Idem reći. What kind of answer is that? Stop being you? What? Nobody can stop being themselves. Ok, zašto ona priča sad? The receptionist says whimsically, emerging from the whirlwind. Ok. No, I was expecting an answer. What I wasn't expecting is you. Šta? But the receptionist disappears, and instead the fiery sky begins burning its way through the darkness. Ja mogu reći, jedino to mogu, I want this to stop. I zatvorio sam čvrsto oči. Well then, keep craving, keep clinging, keep suffering, I have no choice. What? Evo ga. Ovako je krenula igra, inače. 8 navečer, ja sam u motelskoj sobi i pričam s psihijatrom. Wow, opet kreće iz početka. Stop the carousel and focus on something else. Idem to reći. Surely there's something pleasant to think of instead of this bushy eyebrowed psychotherapist and this lame excuse for therapy. Think of something tasty. Idem nešto tasty staviti u glavu sebi. Jer sam zaspao, vidite. Zato je bilo sve mračno. Da, čini se da je tu stvarno. Nije san. Mislio sam da je san, ono. Yes, sorry. It's all right. He pauses for a moment. I'm aware that you may be experiencing a slight lack of motivation right now, and will surely be coming back to this condition of yours. Okay, definitivno imam total lack of motivation, ali i anxious apprehension. Što znači, više sam calculated, više sam sensitive. A ovdje imam limited interactions, čim je total lack of motivation, wow. Kaže, da, imam overwhelming sense of impeding, mislim, doom, kao. Ovo udaranje nije eksplozija vani, nego ona gospođa udara po onoj mašini. I to sam vidio već prvi put. The doctor finishes, apparently expecting some sort of answer from you. Ja ne znam ni o čemu pričaš, stari, samo ću kimnut glavom. Good. Now, in order to keep us focused, I always limit the session length to exactly 1 hour. Hence the alarm. Okay. However, since this is your first session... Okay, zašto si stao usred rečenice? Pogledao me malo zabrinuto. Mr. Harrow, you're shaking.
Are you feeling unwell? Pa mislim, upravo sam doživio vremensku petlju, ono, da. Try and act like the stable, well-adjusted person that you are. Evo, idem to. Prvo ću se ponašati savršeno normalno, što uz ove dve statusa nema šans da uspijem, ali nema veze. Wow, success, ok, krivo sam shvatio to očito. Nekako sam uspio. I'm confused and upset. To ću reći. He nods. That's understandable. You've been going through a lot lately. Kako znaš, But even though these emotions are not pleasant, you should know that there's nothing wrong with feeling them, and that they will eventually pass. Okay, And doktore. may I add, your willingness and strength to identify and communicate your inner state is very commendable. No, lijepo da se znam Trying to izražavati. understand our feelings is always a good idea, and very often a necessary step in the process of getting better. Malo je stao i May pauzirao I onda. ask, how is your sleep these days? Kako spavam? It's not so good. I guessed so. He seems to inspect the dark circles under your eyes. Da, definitivno oni odaju da ne spavam Well dobro. then, if you happen to have trouble falling asleep tonight, Ok, šta će reći? Single purple pill. Da će mi tableticu. There's no reflection in his glasses. Above them is a pair of bushy eyebrows. Daj mi tu pilulu, stari. what I'm giving you is a mild, non-prescription herbal hypnotic drug. Nothing more. Herbal hypnotic drugs. Ništa drugo nego non-prescription hypnotic drug. Ok. Hopefully it'll help you calm down and get some rest tonight. We'll continue tomorrow. Znači mi svaki dan se nalazimo ovdje, a? Now you only need Ok, to zapravo je to cijelo vrijeme isti dan. And I'll call the receptionist to make sure everything is in order. Sounds good? On će nazvati recepcionerku, ok. Ne sjećam se da je to rekao prvi put, ali recepcionerka je na telefonu pa neće je moći dobiti u svom slučaju. Izlazimo van i idemo vidjeti je li ova gospođa još uvijek tu. The source of the claims is a young woman waiting up. Znači, ovo sam već sve vidio, Why am I so agitated all of a sudden? You must have gotten lost in the thought for a moment while the doctor was speaking. It couldn't have possibly happened more than a couple of minutes ago. It feels like an hour has passed since. And then the sound of that old alarm clock awakened you from a daydream you can't remember, and this overwhelming tsunami of dread appeared out of nowhere. Take a moment to calm yourself down, čovječe. You point your gaze toward the endless, unmoving desert. It's calm in the distance, but not so much right here, as the machine-hating woman keeps... Ok, znači ona me ometa i ja nemam motivaciju, ali idem provat pričat s njom. Aha, just get away from her. Wow, ok. Jel mogu pobjeći od ovuda iz cijelog ovog lupa na taj neki način? Šta ako odem ovdje na cestu, ono? A nemam di otići stvarno, da. Ne mogu ovdje, jel da? Ako kliknem, šta će biti? The sun still burns as bright as if it was in zenith, its heat absorbed by asphalt. You won't get far without a car. Stare at the road for a while? Možda mi to nekako pomogne. A feeling of longing and restlessness starts to keep well up inside you. Da, ovdje sam zatočen. Čak i da nisam, kao ne bi ničim mogao otići. No bus until tomorrow. Sjest na klupu, ne djeluje baš udobno. Ako idemo u office, bit će opet ista situacija sa gospođom, jel da? All the attention is on the phone call. Of course it's urgent. Da. Oh, hold on. I have someone on the other line. Aha. Button on the phone. Hello, reception. Oh, what can I do for you, Dr. Fink? Dr. Fink. Okay. Yes, he's here. Okay. In an instant, the realization dawns on you. Because of your anxious behavior at the end of the session, Dr. Fink must have just warned the receptionist of your condition. I such a bit smile at her. She smiles back and touches the button again. Hello? I'm very sorry. I will have to call you back later. Wow, ovaj put je to drugačije, vidiš? Jer sam bio, nakon doživljavanja prvog lupa i eksplozije i svega toga, bio sam toliko pun anksioznosti da sam se totalno drugačije ponašao pred psihijatrom, da je on shvatio koliko je bitno da me spremi sigurno u sobu, pa je nazvao recepcionerku. I to je promijenilo kako ona priča sa ovima za internet. Hello, Mr. Harrow, how are you? Are you ready to check in? Da, molim, she continues in the same breath without waiting for your answer. Everything is in perfect order, don't you worry a bit about anything. Ja sad ću ja glumi da sam lud, jer je tako nekako i psihijatar njoj rekao i samo ću kimnut glavom. All right then, let's get into your room. Okay. Okay, ona je puna entuzijazma koji uvijek. Number 6. Okay.
She raised her hand, This ima taj is your plastik. keycard. Ok. Oh, Sad sam I kliknuo. see you're confused by this. You were Ok, nisam očekivao ključ, ne. Dobro, imate modernizirane kartice, kužim to sve, to smo you već must be doživjeli. very tired. Perhaps I'll tell you about it some other time. It's a really interesting story. Ok, sometime ćeš mi reći u nekoj priči, ono. Ok, kao da se sjetila neke priče, je bila malo uzbuđena, ali ne znam koje priče, jedno će mi reći. I just need your signature. Trebam samo potpis dokumenta. Thank you. Ok, koji uvijek. I to je to, moj put puno brže riješeno, a? Čekaj, ako odemo ovdje sad će biti išta drugačije ili... Da, sve djeluje isto i... Isto tako, Ben i documentation, ista stvar piše, sve 5. Ok, sad samo trebam ići u svoju sobu i dalje ne mogu pričati s onom gospođom, doduše nje možda više ni nema sad. A ima, da. Mislim da mogu sad možda doći i pričati s njom. Come on, you thief! Just get away from her, to je to, ništa od toga, ok. Ice, mogu ovdje? You open if I have to. A dobro, mislim, sumnjam da će išta moći biti drugačije sad. Čisto zato jer je novi dan, sve se odvija isto i malo sam manje proveo čekajući na recepciji, ali ako se neka eksplozija treba dogoditi određeno vrijeme navečer, uvijek će se... Čekaj, try the knob. Nisam nikad probao samo half expecting it to work, ali it's locked, ok. Try the knob again. Ne znam zašto, still locked, ok. Onda ćemo otvoriti sa room key. Mislio sam da provjerim, možda mi je neko u sobi bio prije, znaš, možda... Ko zna, ne znam ništa. Mogu još na nešto kliknut? Ne mogu ništa kliknut. Kako neobična igra. Čekaj, šta mogu na svom mobitelu vidjeti? A ne, to nije mobitel, to je keycard. A na mobitelu play quick match, scroll through the feed, put the phone back into your pocket. Ok. Imam ovako. Mogu na WC, ne mogu. Je voda još uvijek smećasta? Swallow the purple pill with some water. Ajme, meni pa nemam vode. Idem se probati, možda je voda bolja danas. Da, ne, horrible smell. It's not like I'm going to drink it. A idem se oprat tom vodom, stvarno. A few droplets enter your nostrils, triggering your gag reflex. Swallow with some water, turn on the, look at the mirror again, leave. Ok, leave, Znači, skoro sam se izrigao sada jer sam se probao umiti tom vodom. Ok. Treba mi spavati, jeli? Tako da... Čekaj, hoćemo uspjeti ovaj... Why am I afraid of unpacking? Perhaps you're scared of what you might find inside? Da, ne znam šta je unutra, jer sanjao sam da su zmije. Ali znam da je to bio samo san. They're going to keep me here forever, aren't they? Da, ja sam... Skoro osjećam se zatočen u ovom hotelu, iako... Po površini meni sad djeluje samo kao da je dobio naredbu da se pojavi tu i tamo ovdje i priča sa psihijatrom zbog onog što je učinio, a ne znamo ni šta je to. Ali on osjeća se baš zatočeno. Ok. Idem se stvarno ovdje opustiti. Ili bi mogao otvoriti ga? Ok, ne mogu otvoriti to. I moram ovdje jednostavno sjest. Ovo izgleda identično kao ona kod doktora Finka, kako se zove. Tiredness overwhelms you, coming to this nowhere motel to attend therapy you don't need. Znači ista stvar kao jučer, mentalno sam iscrpljen i fizički. Idemo popiti tableticu. Ok. Definitivno bi trebao... A ne mogu, nema druge opcije. Bez vode ću je morat popiti i to forsirati. S linom kao lubrikantom. Wow, i dobio sam achievement za to. Ok, ušla je u moj stomak. I sad mogu gledat anksiozno u moj kovčeg ovdje. Mess with your phone, just close your eyes. Mogu ovo, nisam impatient, pa mogu samo zatvoriti oči i nada se će san doći. Rima. Aha, pa da. Ovaj put ću ga putiti on silent and ignore it. Neću se javiti na taj razgovor. You silence the phone as the mystery of the caller's identity gently teases you. Znam ko je. Uvijek je isto. Onaj lik će zvati iz one firme odvjetničke. Stare at your suitcase ili close your eyes again. Doću. Bez veze me omelo.
I? As your mind begins to drift, reality fades away. For a precious moment there's only darkness and silence, but your mind feels to calm down. Wow, sad se mogu sjetiti ovih nekih drugih stvari. Ok, ovo su nove, najnovije. The whole world was exploding. To je ono kad je bila kratka munja. Shrug it off. Ok. Your mind says nothing. Znači ja pričam sa svojim umom ovdje. Judging by the careless driving, you just witness the man is either under the influence or another patient of Dr. Fink's. Vjerojatno je pijan, ja sebi zaključim. Ok. When did this happen? This evening, but later. Ovo se dogodilo ove večeri, ali kasnije. Zamisli, sjećam se stvari koje se dogode u budućnosti. Ok, a ovaj dio ne znam. Prošli put sam išao na Hyde. I nothing happened. Then suddenly everything happened again. Da, ovo tu mi je najčudniji dio. Everything again, but nothing after. What? The meaning of what you just experienced is still hard to grasp. Is this some weird deja vu? The memory seems so real and yet things clearly never happened. Have you actually gone completely mad and they were right to send you to Dr. Fink? But what if the careless driver really does show up? What if lightning actually strikes the motel? Wow. Ok, ovdje je mind map i neki novi, nešto novo za naučiti, intentions. Kaže, the combination of several specific memories can create an idea. And with enough inspiration or willpower points, you can turn that idea into an intention. Intention opens new dialogue options that will lead you through the journey of completing that intention. Keep in mind that not all that you intend can be successfully achieved. Ok, znači, nekoliko specifičnih sjećanja može formirati jednu ideju, a s dovoljno inspiracijskih ili willpower bodova tu ideju mogu pretvoriti u namjeru. Vidite kako su nekako povezane. I sad, ovo mi je nekakva namjera. Vajda. Da. Je li ovo bila fantazija koju sam izmislio sebi u glavi ili sjećanje? Kako mogu se sjećati nečega što se još nije dogodilo? Nemam dovoljno willpower. U tome je stvar. Gdje mi piše willpower? Želim saznati je li se ovo stvarno dogodilo, ali ne možeš, it's too much. All you really want to do is forget you ever had these weird visions, to forget about being here, to forget about the incident. A čekaj, šta je taj incident? Ostaću ovdje sjediti na stolici zauvijek. To sam izabrao. I kako dobro izgledao. Ovaj grafički stil je stvarno pobjeda čista. A i ovaj scenarij pisan je nekako ne naivno, nekako ljudski, nekako autentično i kao naš normalna osoba. Seconds feel like minutes and minutes like hours. Ja mogu zatvoriti oči opet. Ajde idem gledat prema suitcase-u. It's full of my stuff. Stuff? Might as well be empty, ali nije. No, nisam ništa postigao time. Ali ne želim ići na mobitel, želim zatvoriti oči. As soon as you close your eyes, the images return again, each one chasing another, but gradually your thoughts begin to slow down and your consciousness lightens its feverish grip on you. No pressure. Znači uspio sam malo. Maknuo sam anxious apprehension, tako da i dalje imam total lack of motivation, ali malo mi je bolje. Ne znam šta je ta tableta koju sam popio, ali nije bitno, kažem. Nije bitno ni najmanje. I jednostavno mi je lakše zbog nje. Jednostavno, kao list na vjetru, odnesen sam u polje snova. Vajda. Ali te probudit će me nešto, jel tako? Neću prespavat samo tako. What? What is this? A tiny spark of light seems to have taken root deep inside you. It must have broken away from that mighty forked bolt of the brightest lightning you ever saw earlier. A spark still without shape, still without purpose, but full of potential. The sound of the loudest thunder jerks you out of your slumber. The speck of energy, now fully grown, is pulsing in your chest. You remember this feeling. Dobio sam inspiraciju. I nemam više lack of motivation.
You can use these inspiration points in the mind map to turn ideas into intentions. To get inspired, you need to explore and experience something new, no matter how insignificant it seems. But unlike real willpower, inspiration is a fickle thing. Once spent, it's gone for good. Ok, znači moram istraživati, iskusiti nešto novo da bi te bodove inspiracije mogu pretvoriti u namjere. Wow, ovo je sve zanimljivo, ali čudno i teško zapratiti. Nadam se da vi uspijevate. Idemo na continue. You finally recognize what it is. Your pathetic attempt at forgetting about what you experienced earlier is shattered. Znači nisam mogao zaboraviti. A šta mi je ovdje u glavi sada? Sad imam taj memory or fantasy intent. Intention acquired. You have to find out if the careless driver showed up again, okay? You must know if the sky will really be set ablaze. You need to see if everything will happen again, and if it does, you need to remember. Get up. Ok, znači sad imam aktivnu namjeru, intention. I ovdje mogu vidjeti koje su aktivne. Investigate strange occurrences. To je to, jel? To see more details about how to complete them, choosing an intention will open the mind map with that intention in focus. Znači mogu ovako i onda se ona pojavi. I to je to. Znači moram vidjeti careless driver, the loudest thunder i fiery sky. Prva stvar, careless driver. Je li se opet pojavio tu? The rain has slacked off and you see nothing out of ordinary, nothing you could put your finger on. Okay. If the careless driver visited the motel, he has surely left already while you were sleeping. Yet, as you exit the room, the hair rises on the back of your neck and an eerie sensation takes hold of you. Lands toward the parking lot. Da. Je li razbijeno možda? Čekaj malo. As you stare at the reflection on the wet dark asphalt, the memory begins unfolding in your mind again. He enters the car, starts the engine, and then he hits the transformer while driving in reverse, smashing his rear light before driving away in a cloud of smoke. If this really happened, you may be able to find some evidence. That's right. Okay. Ovo dole, čovječe. Ako ima ostataka nesreće jer razbio je stražnje svjetlo, trebalo bi biti nečega takvoga kod tog transformera. Vrlo neobično. Su ovo dijelovi? Čekaj da vidim. Možda samo na njega kliknem. As you come closer, you immediately notice a couple of red plastic shards. Inspect the transformer. Look at the shards. To ćemo. There are several small ones scattered all around translucent triangles and rhomboids. Okay. The largest of them is lying right next to the transformer, shining wet. Okay. Inspect the shard. The shard is obviously part of a broken taillight. This means he's been here already, there's no other option. I knew I would find something here, and I did. Ha! To se stvarno dogodilo. It has to be true. Samo sam prespavao taj dio ovaj put, jer sam duže spavao. Možeš vjerovat? Evo i munje. Ne! Izgorit će sve. And then, before you can wrap your head around all this, the skies are once again set ablaze, exactly as you remember. What will happen now? Will you find yourself back at Dr. Fig's office in a moment? Will you remember anything? Or was this a one-time thing and the evening will now continue as nothing has happened? 8:47 je točno, zapamtite. From now on, you will have the exact time displayed here. Aha, nije pisalo prije. Nije ni čudo, sam ga sad prvi put primijetio. Pay attention to it, because in Rue Valley, situations change when the time changes. Characters might have some locations and arrive at others. Their mood might change and they might act differently at different times. Kužim. Sada ću moći u drugačije vrijeme doći do istih likova. I oni će možda biti drugačijeg raspoloženja. Ako dođem do one gospođe prije nego počne zvat za internet, bit će drugačije na recepciji ili tako nešto. Wow, ej, moramo negdje stati, ali sad ste vidjeli 2 puna lupa. I ne znam, ovo je dosta interesantno. Da, sporije se odvija nego sam se nadao, pa nadam se da vam je to bilo dovoljno interesantno za pratit. I da su moji komentari doprinijeli tu nečemu još, ali meni se ovo sviđa konceptualno. I by the way, moram pohvaliti grafiku, fantastičan art style, stvarno ludo kako ovo izgleda, pogotovo kad svjetlo usmjeri se na likove i kako sjenčanje je određeno. Odlično, baš lijepa igra. I malo previše teksta, mislim da su mogli skratiti tekst
na nekim dijelovima, ali nisam dovoljno odigrao još da to mogu kvalitetno kritizirati ili komentirati, jer možda je bitno, možda je stvarno nekako bitno kad pogledaš igru u cijelosti, daš ju šansu na taj način, daš malo strpljenja, možda skužiš, bitno je da sve piše dosta tako detaljno, znaš, možda je čar baš u nekim riječima i to. Ne znam, u svom slučaju ovdje stajem. Hvala na gledanju, ako vam se ovo svidjelo, lajkajte naravno i pretplatite se na kanal ako još niste i provjerite Rue Valley ako vas ovo interesira, ako volite ovakve igre. Ako želite vidjeti još, naravno, javite i to u komentarima, pa vidit ćemo. Hvala na gledanju, u svom slučaju. Ćao, vidimo se.